哇，看到吗？看到彩虹啊！哇，奇迹奇迹！哇哦！觉得 Echo Point 是看三姐妹的最佳地方，因为你可以完全看到那三姐妹的风采。哦，下面是 Queen Elizabeth Lookout， 她应该是有来过。好，现在我们走到这个从 Echo Point 去到这个 Katoomba View。到底能看到什么呢 ？I don't know 哎呀，踢到铁板了，就是不可以进去。今天好像什么都不怎么顺利。好了，又到回头。好了，现在就从上面走到那个 Scenic World， 然后就应该是可以跟 Blue Mountain 说。拜拜，就是从 Echo Point 坐巴士到这边 Scenic World， 就是 Blue Mountain 的另外一端，在这里可以坐缆车啊，还有一些设施，就是坐这些 Railway、Skyway， 还有 Walkway， 呀，总共是55块钱啊，北排降长龙。应该是去看这些，就是坐不同的缆车，就是就是从山上，然后搭那个红色的那个轻轨，然后呢就走下来，就再搭就是缆车上山，然后呢从这个山上再过到另外一边，这就是 Echo Point 了，就是最后的终点，就是这边。然后呢，三姐妹就在这边，就是我们刚刚来的地方。不过呢，就是全部大概55澳币吧。对我来说，哎呀，已经有点累了，所以呢，可能就现在就慢慢的回到悉尼吧。我现在从 Scenic Point 走到这个 Katoomba Fall。OK， 这里应该是有瀑布吧？对，去问一下。Hi. How far away is the fall? The waterfalls? Yeah, if you go down there, it's not far. Well, okay. 2 minutes. 2 minutes walk. To the view of the falls, yeah. All right. Thank you. Thanks a lot. Yeah. 3分钟看瀑布。这个 Blue Mountain 有一系列的瀑布，这就是其中一个 Witches Leap Fall， 就是这样。看惯了大风景，觉得这个就还是有点逊色的。好了，看完了这个 Witches Leap Fall， 就再看看附近还有什么东西看。哇，好像是无底洞这样，吓死人！不过这里的安全措施还做得蛮够力的。有洞就钻。Hi, hello. Offing Rock Lookout. OK， 前面就是三姐妹，然后呢，这个就是孤儿石。对啊，有钱就做这个，没钱呢就像我这样，就坐在这边看人家搭缆车。
啊，这个是吞巴瀑布啊，这个就比较大气一点，就是从这里一直流到这边，这里就是肯花55块来看，就在那边看，我就在这里看，我不肯花55块。天渊之别，没关系。跟他们讲拜拜。终于。这就是这个 Scenic World 3大交通之一，就是这个绳索。另外2个呢，就是在另外一头，看不到的。好了，把我放进去就可以跟这里道别了。哇！门真大，真他妈的！啊！来，慢慢看这个瀑布。好了 ，Blue Mountain 把它给干掉了，现在可以回去悉尼了。车站就在前面，其实是还可以的，就是可以来自己可以自助穷游来Blue Mountain， 不用怕的。它的那个交通还蛮方便的，只是呢那个火车就真的是太慢了。哎呀，慢到离谱，就是2个钟头，坐在那边我几乎要睡着了。好了，下面就到了火车站，让我看看他们的 schedule 是如何。As usual, tap. Hello. I think this is the way to train. 悉尼就是 Platform 1。啊，到了。这就是火车站啊，还有10分钟，还不错，不用等这样久。这什么？鹦鹉 ？Hello。这些鸟还不怕人呢。回悉尼了。
入座了，然后呢，这2个钟头就可以睡懒觉。啊，后面就是 Wilmington， 天气完全跟刚来的时候完全不同。啊，现在已经到了悉尼了，就是从温蒙登来到这边，时间是5:36，哇，真的是2个钟头，真的是，澳洲真的是很大，就是越做越累啊那种感觉。好了，先出闸门了。We can turn off the news. You can kick off your shoes. We'll play back your cricket. Throw in the towel. You can use one of ours. We speak your language. Except for the vowels. Yes, we know you love your fish and chips and your curries. Hey, that's no worries. Good price guarantee. Negotiating tricky trade deals is a shocker. But look, there's a quokka. That's what you need. Quokka is really what you need. Glorious United Kingdom. Lean on your wingmen and women. We'll clear your head. Sausage and bread. We'll go to the beach. Then tuck you in bed. Don't bite your nails to the cuticles. Bandwagon crosses my studios. Up in the mix is a national trait in Australia. Yeah, well everything's a test. Call your besties across the ocean. Sisters and brothers, We know you think you're above us. but deep down you love us. You just repress emotion. But we'll put you right. Have another fine life. Go grab my colleagues. Your colleagues, your Aussies tonight. Calling all come, keep on carry on in Australia. So see you soon then, yeah?